Muchos padres creen que solo los gritos, los golpes o los castigos severos dañan a niña, pero la verdad es más silenciosa y más peligrosa. Son los errores diarios, repetidos sin conciencia, los que dejan huellas profundas en su mente y en su corazón. Un error muy común es no escuchar de verdad. Cuando un niño intenta hablar, y el adulto responde con prisa, distracción o indiferencia, el mensaje que recibe es claro, lo que sientes no importa. Poco a poco, el niño aprende a callar, a guardarse lo que piensa y a enfrentar solo sus emociones. Otro error diario es minimizar lo que el niño siente. Phrases como no es para tanto, dicha dolor o eso es una tontería pueden parecer inofensivas, pero invalidan su mundo emocional. El niño no aprende a manejar sus emociones, aprende a reprimirlas. Comparar también es una herida cotidiana. Compararlo con hermanos, primos o compañeros destruye lentamente su autoestima. El niño deja de sentir suficiente y comienza a vivir intentando alcanzar expectativas que no son suyas. La falta de tiempo de calidad es otro daño silencioso. Estar presente físicamente no es lo mismo que estar emocionalmente. Un niño puede vivir rodeado de adultos y aún así sentir solo si nadie le presta atención. Real. Gritar como forma de corrección es otro error normalizado. El grito no educa, intimida. El niño obedece por miedo, no por comprensión. Y donde hay miedo, no hay aprendizaje sano. También daña la incoherencia. Decir una cosa hoy y otra mañana. Castigar según el humor del adulto. O cambiar reglas constantemente crea confusión y inseguridad. El niño no sabe qué esperar y vive en alerta. Estos errores no siempre nacen de la maldad, sino del cansancio, del estrés o de patrones heredados. Pero eso no los hace menos dañinos. El niño no necesita padres perfectos, necesita padres conscientes. Necesita sentirse visto, escuchado y valorado. Porque las heridas más profundas no siempre vienen de grandes actos, sino de pequeños errores repetidos todos los días. Muchos errores que afectan a los hijos se repiten cada día, sin que los padres los noten, porque están completamente normalizados. Se convierten en parte de la rutina familiar. Y por eso su impacto pasa desapercibido, aunque el daño siga creciendo en silencio. Uno de estos errores es usar el silencio como castigo. Ignorar al niño cuando se equivoca. Dejar de hablar o retirar el efecto emocional no enseña nada positivo. Solo le transmite que el amor depende de su comportamiento. El niño aprende que para ser querido de portarse bien, no ser auténtico. Otro error frecuente es ridiculizar, incluso en forma de broma. Reírse de sus miedos, errores o emociones frente a otros puede marcar profundamente su autoestima. El niño se siente expuesto, avergonzado y poco valorado. Con el tiempo, aprende a esconder lo que siente para no ser humillado. Exigir madurez emocional que no corresponde a su edad también daña. Phrases como ya estás grande para hablar, o comporte como un adulto cargan al niño con responsabilidades emocionales que no puede manejar. Esto genera culpa y confusión. La sobreprotección es otro error disfrazado de amor. Hacer todo por el niño. Decidir todo por él y evitar cualquier dificultad. La impide desarrollar autonomía y confianza. Crece con miedo al error y dependencia emocional.
También afecta corregir siempre desde la crítica y nunca desde el reconocimiento. Cuando un niño solo escucha lo que es mal, empieza a creer que él mismo está mal. Su autoimagen se construye a partir del rechazo, no del apoyo. El estrés del adulto es otro factor que se descarga sin intención sobre el niño. Respuestas secas, impaciencia constante o irritabilidad. Crean un ambiente tenso donde el niño camina con cuidado, intentando no molestar. Estos errores no dejan mortones visibles, pero dejan huellas emocionales duraderas. El niño no olvida cómo lo hicieron sentir, aunque olvide las palabras exactas. Educar también es revisar nuestros hábitos diarios. Por cambiar pequeños errores hoy puede sanar grandes heridas mañana. Muchos padres no se dan cuenta de que, más allá de las palabras, transmiten mensajes invisibles a sus hijos todos los días. Estos mensajes no se dicen en voz alta, pero se sienten. Y con el tiempo se convierten en creencias que el niño lleva consigo toda la vida. Uno de esos mensajes aparece cuando el adulto siempre está cansado, ocupado o molesto cuando el niño busca atención. Aunque no se diga directamente, el niño interpreta: soy una carga. Aprende a no molestar, a no pedir, a no necesitar. Por fuera parece independiente, pero por dentro se siente solo. Otro error cotidiano es invalidar los logros pequeños. Cuando solo se celebran los grandes éxitos y se ignoran los esfuerzos diarios, el niño aprende que su valor depende del resultado, no del proceso. Empieza a exigirse más y a sentirse insuficiente incluso cuando lo intenta. Hablar mal de uno mismo frente al niño también deja huella. Phrases como soy un fracaso, no sirvo para nada o todo lo hago mal, enseñan al niño a tratarse con la misma dureza. Aprende a criticarse antes de intentarlo. La falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es otro mensaje poderoso. Un padre que pide respeto, pero grita, que exige honestidad, pero miente, que habla de calma, pero reacciona con ira, confunde profundamente al niño. Aprende que las palabras no importan, solo las reacciones. También daña usar al niño como apoyo emocional del adulto. Contar problemas de pareja, frustraciones o preocupaciones. Que no puede comprender lo coloca en rol. Que no le corresponde. El niño se siente responsable del bienestar del adulto y pierde su derecho a ser niño. El exceso de expectativas es otro peso silencioso. Cuando el amor parece condicionado al rendimiento, el niño vive con miedo a decepcionar. No disfruta sus logros. Solo respira aliviado por no haber fallado. Estos errores diarios no gritan, susurran. Pero lo que se susurra todos los días termina creyéndose. El niño necesita mensajes claros. Es suficiente, incluso cuando te equivocas. Educar también es cuidar lo que transmitimos sin palabras. Porque lo invisible también educa. Ojalá, el miedo no siempre nace de grandes amenazas. Muchas veces se aprende en casa. A través de pequeños gestos repetidos que el niño observa y siente todos los días. Sin darnos cuenta, podemos convertir el hogar en un lugar donde el niño camina con cuidado, midiendo cada paso. Uno de los errores más comunes es reaccionar con enojo desproporcionado. Cuando una falta pequeña provoca gritos,
Castigos excesivos o humiliación. El niño no entiende la corrección, solo siente miedo. Aprende a asociar el error con peligro, no con aprendizaje. Otro error diario es usar el miedo como herramienta de control. Si no haces esto, verás lo que pasa, te vas a quedar solo. Me voy a ir y no vuelvo, aunque se digan sin intención real. Estas frases rompen la seguridad emocional del niño. El miedo a ser abandonado deja marcas profundas. Amenazar constantemente crea un ambiente de tensión permanente. El niño vive anticipando la reacción del adulto, no reflexionando sobre su conducta. Esto puede generar ansiedad, inseguridad y una necesidad constante de aprobación. También daña exponer al niño a conflictos de adultos, discusiones intensas, gritos o violencia verbal hacen que el niño se sienta indefenso. Aunque no lo diga, piensa, si ellos no pueden controlar la situación, ¿quién me protege a mí? Ridiculizar el miedo del niño es otro error común. Decir no seas miedoso, eso no da miedo, invalida su experiencia emocional. El niño no aprende a superar el miedo, aprende a esconderlo. Cuando el miedo se vuelve parte de la crianza, el niño puede volverse obediente, pero no seguro. Aprende a evitar problemas, no a enfrentar desafíos. Su autoestima se construye sobre el temor a fallar. El hogar debería ser el lugar donde el niño se siente más seguro, no donde aprende a tener miedo. Educar sin miedo no significa falta de límites, significa corregir sin destruir la confianza. Porque niño que vive con miedo, no vive tranquilo, sobrevive. Uno de los errores más dañinos y silenciosos en la crianza es hacer que el amor parezca condicional. No siempre se dice con palabras, pero se siente en las actitudes, en las miradas y en las reacciones diarias del adulto. Cuando un niño solo recibe cariño, atención o reconocimiento cuando se porta bien, saca buenas notas o cumple expectativas, aprende una lección peligrosa. Para ser amado, debo merecerlo. Desde muy pequeño empieza a medir su valor según lo que hace, no según quién es. El retiro de afecto como castigo es una herida profunda. Ignorar, mostrar frialdad o distancia emocional para enseñar una lección no educa. Higher, el niño no reflexiona sobre su conducta. Solo siente miedo a perder el amor, de quien más necesita. También daña felicitar solo los resultados, y no el esfuerzo. El niño que escucha que bien, solo cuando logra algo. Comienza a temer al fracaso. No intenta cosas nuevas, por miedo a decepcionar. Prefiere no fallar antes que aprender. Otro error común es usar frases que cargan culpa. Después de todo lo que hago por ti, me decepcionaste. Así me pagas. Estas palabras hacen que el niño se sienta responsable de las emociones del adulto. Aprende a complacer, no a ser auténtico. La comparación también vuelve condicional el amor. Cuando el niño siente que siempre hay alguien mejor que él, entiende que nunca será suficiente. Vive esforzándose por alcanzar una aprobación que parece lejana. El niño necesita saber algo fundamental. El amor no se pierde por equivocarse. Cuando el amor es seguro, el niño se atreve a crecer. Cuando el amor depende del comportamiento, el niño vive con miedo. Educar desde el amor incondicional no significa permitirlo todo. Significa corregir sin cuidar el vínculo. Porque un niño que se siente amado incluso cuando falla, se convierte en un adulto seguro,
fuerte y emocionalmente sano. La buena noticia es que ningún error diario define para siempre la vida de un hijo. La crianza no es una sentencia, es un proceso. Cada día ofrece una nueva oportunidad para hacerlo mejor, para reparar, para sanar. Muchos padres creen que reconocer errores debilita su autoridad, cuando en realidad la fortalece. Un padre que pide perdón, que escucha y que corrige su forma de actuar, enseña algo mucho más valioso que la perfección, la responsabilidad emocional. Cambiar no significa dejar de poner límites, significa ponerlos con respeto, significa hablar sin gritar, corregir sin humilar, y guiar sin miedo. El niño necesita estructura, pero también necesita sentir seguro dentro de ella. Pequeños cambios diarios hacen una gran diferencia. Escuchar sin interrumpir, validar emociones, pasar tiempo de calidad. Explicar en lugar de imponer. Abrazar incluso después de un error. Cuando un niño se siente visto y comprendido, su comportamiento cambia de forma natural. No por tema en castigo, sino porque se siente conectado emocionalmente. Sanar la relación no requiere grandes discursos, requiere presencia. Requiere coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Requiere paciencia, incluso en los días difíciles. Un hogar emocionalmente sano no es aquel don no hay errores, sino don los errores se transforman en aprendizaje. Nunca es tarde para cambiar la forma de creer. Nunca es tarde para escuchar mejor. Nunca es tarde para amar con más conciencia. Porque los hijos no recuerdan padres perfectos. Recuerdan como los hicimos sentir. Y un niño que crece con respeto, comprensión y amor, leva esas herramientas consigo toda la vida.